He wears a turban. I've seen him wear every color you can think of. My daughter just. Yes, he handles himself. Yeah. Oui, Sonia, yeah, that's what she wants. That's true Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Welcome to our first meeting of October. Item 1, roll call. All members of council are here. I'll ask everyone to please stand for the prayer and the national anthem, please. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit, prenons un moment de réflexion personnelle. Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law, let us take a moment of personal reflection. Item 4, addition, deletions, or amendment. We have 2 by Councillor Saucier, 17A for update on Friends for Life, and item B for Art in the Dark fundraiser. Any other items for members of council? I was just going to mention for Art in the Dark. Okay, perfect. Adoption of the agenda, motion to approve the agenda as presented. Need a mover and a seconder. Moved by Councillor Saucier, seconded by Councillor Lorrain. All those in favor? All those opposed? Carried. Item 6, disclosure of pecuniary interest. I see none. Item 7, adoption of minutes for special council minutes of September 11th, 2017, and the regular council minutes of September 18, 2017. Motion to approve the following minutes as presented. Mover and a seconder, moved by Councillor Brisson, seconded by Councillor Simard. Questions, comments? All those in favor? All those opposed? Carried. Item 8, presentations, we have none. Item 9, delegation petition. Delegation presented by Mr. David Ryan on behalf of the Emblem Cyclists Association, request for capacity to install safety and direction signs in Richelieu Park. Monsieur Ryan, je t'inviterai au lutrin, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Partir mon 5 minutes. All right. Longue histoire courte, c'est un développement d'à peu près, en ce moment, c'est la 15e année. On fait du vélo de montagne en brun.
On a gardé ça sur le low-key. Vous allez comprendre pourquoi à mesure que j'avance. Alors, une chose que je veux clarifier, quand on pense à du vélo de montagne, vous voyez la photo en arrière, c'est pas ça qu'on fait. Fait qu'habituellement, le monde a une crainte en partant qu'on fait du vélo de montagne, qu'on fait des 360. C'est pas le cas. Ce qu'on fait comme vélo de montagne, c'est ce que vous voyez, c'est vraiment une piste de terre avec un pont plat. Pensez à la piste cyclable avec des courbes, mais pas d'asphalte et pas de roche. Alors, quand on définit le vélo de montagne, c'est vraiment le vélo comme tel qui est un vélo de montagne et non pas sauter 40 pieds dans les airs. All right. Je continue. Fait qu'objectif vraiment, c'est l'autorisation officielle d'utiliser la forêt du parc Richelieu pour faire du vélo de montagne pour promouvoir la piste. Il y a plusieurs sites web où les gens font du vélo de montagne et font la promotion des pistes comme telles. Nous, on ne le fait pas encore parce qu'on n'a pas de panneau de signalisation dans la plupart de nos pistes. Alors, deuxièmement, c'est la capacité d'installer les panneaux de signalisation, évidemment, suite à l'approbation des bonnes personnes à l'intérieur de la municipalité. Historique, depuis 15 ans, on a des accords avec 5 propriétaires de terrain où on fournit déjà l'assurance. On a un club inscrit avec l'International Mountain Bike Association, en dessous de Mountain Bike Canada, et la couverture d'assurance est de 5 millions. Au point de vue du liability, ça inclut lorsque les gens débarquent la piste ou avec la piste. Et j'ai fait mes vérifications, évidemment, avec les propriétaires de terrain, à savoir ce que ça couvrait et ce que ça ne couvrait pas. En ce moment, la municipalité est assurée comme telle. J'ai déjà un certificat de prêt. Et je vais arriver avec quelque chose de tout prêt au point de vue de m'amener par ma présentation. Il y a 3 sites, Saint-Thomas-Notre-Dame, qui est défini comme l'Érablière, Saint-Joseph et la Rivière, l'intersection, qui est dans l'ancien parc des Mousquetaires, pour ceux qui ça fait un bout de temps qu'il est ici déjà. Parc Richelieu, qui est ce qui implique la municipalité. Et 2 ans passés, on a eu la perte d'une partie de la forêt du parc Richelieu. Lorsqu'on a fait les développements de Mélanie sont faits. On a rejoué un peu avec les trails à ce temps-là. Ça, c'est la partie où le parc des Mousquetaires, ça, c'est la partie des Révilières, où c'est Saint-Thomas-Notre-Dame. 2-3 propriétaires de terrain impliqués. Même chose ici avec l'intersection de Saint-Joseph et la Rivière. Et finalement, le parc Richelieu. Si vous voyez, on rentre tout ce qui est la ligne jaune, qui est le New York Central. Et on continue en arrière du terrain de baseball. Et ensuite, le parcours bleu, c'est littéralement dans le parc Richelieu. Alors ça, c'est la piste comme telle. Le plus proche, je crois, qu'on est de la rivière, c'est peut-être, je vous dirais, 30 pieds dans le fond. Il n'y a rien de changé à la forêt, à part qu'on a nettoyé. On a créé une piste environ 4 pieds de large. Alors, il n'y a pas d'arbre qui est enlevé, il n'y a pas de chainsaw. On nettoie la piste en conséquence. Et ça fait maintenant, je vous dirais, dans le parc Richelieu, c'était les 4 roues qui se promenaient là. Et ensuite, les 4 roues ne se promènent plus. Nous, nos pistes ne sont pas sur les pistes de 4 roues parce que ce n'est pas fonctionnel. Et des 4 roues, il n'y en a plus qui se promènent dans le parc Richelieu, comme il y a 5 ou 10 ans passés. Alors ça, c'est la partie où, au début de l'entrée en rouge, ça serait à définir, il y aurait un écriteau qui dirait où est la piste. Et même chose à l'entrée bleue, qui est en rentrant pour l'eau, c'est à gauche. Il y a un total de 14 km, à peu près 1h30 de vélo de montagne, supporté par un groupe de bénévoles. En ce moment, à aucun coût la municipalité. On devrait garder ça comme ça. Utiliser l'hiver pour la raquette et le pad bike, qui est le vélo plus large. De petites choses à finir. Il y a un impact économique. J'ai eu un appel. Nous, on fait du vélo de montagne avec d'autres endroits à Ottawa qui ont des parcs comme ça. Alors, je me fais appeler, ça a l'air que la référence, on a parlé au Vélo Express, puis je lance une invitation. On se retrouve avec 15 cyclistes en juillet qui sont apparus pour essayer nos pistes. Et ensuite, on fait le vélo, on finit à Wilson Brûlé, on se compte des peurs. On peut-tu annoncer ça à nos autres chums d'Ottawa? Non, on n'est pas encore rendu là. Ça, c'est un exemple comme tel. Il va y avoir des pistes dans la Forêt-la-Rose, c'est vraiment l'objectif d'avoir une randonnée pour un jour. Deuxième chose, impact social, il y a un club de vélo de montagne à l'école secondaire qui s'est créé, qui se promène à tous les mercredis à 3h30 dans les pistes de l'Érablière avec un professeur. C'est un sport qui est accessible financièrement. Tu as besoin d'un vélo, c'est à peu près tout, et un casque. Il n'y a pas de contrainte de temps. Tu n'as pas besoin d'attendre à telle heure pour commencer, telle heure à finir. Il faut avoir plein de monde dans les pistes en même temps, qui est un peu différent que lorsque tu bookes tes heures de glace ou le terrain aussi, le terrain de baseball. C'est un sport sans compétition, mais plutôt avec un emphase sur l'entraide et la camaraderie. Alors, quand tu as fini ton vélo de montagne, il n'y a pas de points.
pas personne qui a gagné, pas personne qui a perdu, il n'y a personne qui est choqué, il n'y a personne qui est déçu. Fait que c'est un peu différent comme expérience dans la plupart des autres sports de groupe qui sont fournis à la municipalité. Alors, c'est tout. C'est vraiment la demande. Il y a juste une chose, c'est les panneaux de signalisation. Quand vous pensez que vous allez en ski et que vous voyez une côte Double Diamond, là, vous ralentissez. C'est le même principe en vélo de montagne. Fait que quand il y a de la signalisation, ça te permet de savoir le niveau de difficulté de ta piste. Et c'est la raison pourquoi on doit pouvoir mettre les panneaux de signalisation comme tel. Puis la piste du parc Richelieu, c'est une piste verte, facile, Bunny Hill, si vous les comparez avec les skis. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, M. Ryan. Plaisir. Je sais que, justement, au niveau des Comtés unis, il y a un gros projet, justement, pour ces types de pistes-là, dans la forêt, comme celle-là. C'était discuté au comté, là, une couple de semaines. Alors, l'individu qui bâtit les pistes pour le comté était là en juillet. OK. Et lui, il l'a su de quelqu'un d'autre. Il est apparu, hey, c'est pas l'histoire. Alors, si on pourrait raccorder d'une certaine façon, ou quand nous, on va faire du vélo de montagne, on va une journée quelque part, on se parque là pour la journée. Avec le réseau de Forêt-la-Rose et ici, ça deviendrait ça deviendrait une destination d'un jour. Questions, commentaires, membres du conseil? Monsieur Buisson? Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Parce que, justement, ça fait 2 ans que j'en parle du comité de récréation. On devrait faire de quoi officiel avec le parc Richelieu. Puis je sais, on a été se promener dedans avec ma fille, parce qu'on avait entendu parler un petit peu de ton frère. OK. Mais il n'y avait rien d'officiel. Puis justement, quand j'ai été dans Forêt-la-Rose, c'est vraiment bien indiqué quand il y a des tournements ou quoi que ce soit. Parce que des fois, oups, qu'est-ce que tu sais? Es-tu encore dans la piste ou tu ne l'es pas? Je crois que ça serait un très grand avantage. Parce que j'étais au courant de Forêt-la-Rose, mais je n'étais pas au courant des 2 autres, pour les Rablières, puis à côté du creek. Là. Oui. Ça fait que je suis vraiment content d'en connaître. Puis je suis sûr que, comme vous avez mon support pour là-dessus, la chose, puis que je veux en avoir plus de détails moi aussi là-dessus. Conseillère Simon? Merci, M. Ryan, pour la présentation. Alors, moi, je préside le comité de parcs et loisirs. On en parlait justement, ça fait déjà 2 ans qu'on sait qu'il y a des cyclistes qui utilisent, mais on ne sait pas qui. Fait que c'est le fun de savoir qu'il y a même un groupe organisé et tout ça. Puis justement, dans le budget, je voulais m'assurer qu'on avait développé le parc Richelieu. On l'a mis dans le plan stratégique. Alors, j'espère qu'on peut faire quelque chose avec ça sans déranger vos pistes déjà établies. Puis moi, personnellement, c'est mon projet où est-ce que je vis. Puis vous faites pas beaucoup de troubles parce que je savais même pas que ça se passait, là. Fait que je pense que j'appuie aussi la demande, si c'est faisable avec l'administration et tout ça. Fait que j'ai hâte d'entendre la directrice Céline en parler. Merci. Conseiller Laurent? I guess I would just ask administration, because M. Leduc, what would go into une demande officielle que le groupe il veut? Et la deuxième chose, c'est qui va payer pour les panneaux? C'est-tu nous autres? C'est-tu le groupe qui veut payer, qui paye les panneaux que vous voulez installer? Déjà supporté par les gens chez Vélo Express qui assument tous les frais des panneaux. OK. Et je penserais que tous les panneaux doivent passer par notre département de récréation. Enfin, certains, ils sont en bien forme et tout. Alors, je veux juste savoir c'est quoi les prochaines étapes maintenant. Je penserais, de point de l'administration, j'assume qu'il serait obligé d'avoir un rapport qui vient au conseil pour toutes les conditions de notre côté, regarder les questions d'assurance, toutes les choses responsables que la municipalité s'impliquerait. Je sais au niveau des Comtés unis, justement, quand il est venu avec ce rapport-là, il y avait une grosse componente qui était justement pour les assurances, à cause des assurances sont très compliquées quand on rentre dans cette situation-là. Alors, M. Leduc, Mme Guitard, ça serait un rapport une date plus tard, c'est ça? Monsieur le maire, donc vous avez raison. Donc, on connaissait l'existence du club ou de l'utilisation au moins de la piste. Du club peut-être pas, mais du groupement qui utilise la piste, où on le connaissait. Donc, ça fait partie du développement du parc à Richelieu. Puis un rapport, si vous nous demandez un rapport plus détaillé sur spécifiquement cet item-là, il faudrait vous préparer un rapport pour surveiller d'autres préoccupations qu'on pourrait avoir ou non. C'est peut-être rien à soulever à part de dire votre résolution pour l'adopter. OK.
D'autres questions, commentaires du membre du conseil? Je pense qu'on est tous d'accord qu'on aimerait ça avoir un rapport sur ce projet-là comme tel. Alors, à votre discrétion, amener un rapport, puis on va en discuter quand ça va venir au conseil. Conseiller Brisson? Ben, juste un autre commentaire, voir aussi si c'est faisable d'incorporer votre piste, qui est plus, comme que vous disiez, en terre battue, puis tout de bien avoir une trail, comme tout de bien en dust, pierre de dust, pour quelqu'un qui voudrait aller se promener dans le bois plus tranquille, je pourrais dire, tout ça, que ça pourrait coordonner, pour pas se nuire l'un l'autre, mais que dans le plan, peut-être avoir ça aussi, parce que Monsieur Leduc? J'aimerais peut-être demander à M. Ryan si la coexistence se fait entre un vélo de montagne puis la Dust, ou ça prend deux différentes pistes. En temps normal, tu as plusieurs endroits où tu as des chevaux qui passent, tu as des piétons, tu as des hikers, tu as le vélo de montagne. Tu peux prendre n'importe quoi qui n'a pas de moteur. Alors, la réponse est oui. La seule chose qui peut être plus difficile, c'est dans un temps où la piste de vélo de montagne, si la piste de Dust est centrale, dans le milieu du parc, les vélos de montagne passent par-dessus. C'est là que ça peut causer des problèmes. Actuellement, ils fonctionnent en parallèle avec un stop lorsqu'ils se croisent. C'est la seule différence. Mais c'est pas casse-tête. Oui. Ça va être capable. Quelque chose que l'administration va être capable de regarder. Il faut garder en tête aussi qu'on a déjà 2 packs nature, si tu veux, Henry et Tweed puis Boyd, 3 puis Nokomis à Limoges. Alors, on a 3 secteurs naturels, si tu veux, là, pour les piétons. Je veux dire, ça se peut que le monde APC qui l'utilise aussi. Là. Mais ça va être quelque chose que l'administration va être capable de regarder et de revenir là-dessus. Parfait, M. Leduc? Merci. Merci. Madame Guitard, si tu avais des commentaires. Non, c'est beau. Je pense que si j'ai des questions, quand je vais préparer mon rapport, je vais appeler M. Ryan, puis on peut se contacter. Pas de problème. C'est parfait. Okay. Merci beaucoup. Bonne soirée. Item number 10, consent items. Motion that all items listed under consent items be received as presented. Minutes of the Marionville Citizens Committee, August 27, 2017. Need a mover and a seconder? Moved by Councilor Lorrain, seconded by Conseiller Associé. All those in favor? All those opposed? Carried. Reports from departments and council committees. Item A, 2018 First Draft Budget Report FS 29-2017. That council received report FS 29-2017 dated October 2nd, 2017, and acknowledged receipt of the first draft of the 2018 budget, which forecasts an overall tax increase of 1.5%, and that further discussions be held and the set budget working day sessions on October 18th and 19th, 2017. Questions, comments, members of council? Councilor Small. Okay, so thank you, Mr. Mayor. So this is just the first draft, and we'll be having our 2 working sessions if we want to present the amendments as usual. Just want to confirm the process. Yes, that's correct. Okay. Anything else? Conseiller Brisson? Juste une recommandation que j'aimerais voir personnellement. Dans le rapport, la section pour les tournois de golf, si ça pouvait être mis à part, juste pour qu'on voit, moi, la suggestion serait tout de même que les tournois soient mis avec Park and Rec pour les community grants, je veux dire, pour les commandites de trous, pour qu'on voit, pour que le conseil sache, OK, on a donné temps pour les différentes choses de golf, pour pas qu'on se retrouve nous avez-vous supporté, ne vous avez pas supporté, ou ces choses-là, que le conseil soit au courant. Comme c'est là, je sais que c'est fait à l'interne, mais si on pouvait avoir ce rapport-là, que quand il y a une équipe qui y va, qu'on le sache, mais que ça peut venir des dépenses du budget discrétionnaire. On pourrait définitivement le clarifier à la session de budget.
Je crois que M. Leduc il est diligent quand il envoie ses courriels pour dire quel tournoi, les feuilles d'Excel, qui joue dans quel tournoi, puis quel montant il est donné à toutes les choses. Mais on pourrait, si tu veux, dans le Grants Program, on pourrait dédier quand il y a des... Je vais remonter ta section en conséquence. Oui. Non, c'est juste que Madame Guitard. Merci, Mr. Lyon, members of council. It's just that if we do this, I think we'll have to change some few criterias within the grant application because the guidelines are, I don't think they will meet the guidelines. Well, we're not here for a full-fledged discussion on the budget this evening. Ouais, That can be at the budget sessions. This evening, it's just to receive this and agree on the days for the budget session. Conseillère Simon? Si je peux juste ajouter, je pense que ce qu'André essayait de dire, le conseiller Brisson, c'est que plus de voir visuellement, juste quelque chose qu'on peut présenter aux organismes, right? C'est pas vraiment pour dans les budgets changer ça. Je pense que c'est juste un commentaire de présentation. Ah, dans ce cas-là, je pense que le rapport que M. Leduc nous envoie 3-4 fois par année est suffisant. Oui, mais c'est qu'on ne sait pas quel montant qui a été donné aux différents... Dans les courriels, c'est toute l'information est là dans l'Excel sheet de qui va à quel tournoi puis quel montant il a été donné. Mais ça change, ça peut changer. C'est bon. Oui, oui. OK. OK. Monsieur le conseiller Larry. Maybe I'm missing something, but that doesn't come from community grants. No, I misunderstood. I thought he was asking to have that Okay. as part of community grants. Okay, So that's yeah. why I'm saying that we can have that talk at budget if we decide to go there. But it comes through our own discretionary funds if we decide to play in it, and if not, then it comes from either your budget, his budget. If there's a whole donation or something like that, it doesn't come from council's budgets unless they specifically request something. But I'm still on the right track, Yes. right? Yes. Okay, Okay. confusing me. Anything else from council on this subject? Anything to add from the administration? Monsieur Leduc? I'm sure the treasurer would have lots to say about a budget and let him talk about it. It's allergic to you already. Yeah, it looks like it. Yeah, it wants me to hurry up, I guess. No, donc, merci, Monsieur le Maire, charmant du Conseil. Bonne soirée. So I'd like to go over a few of the budget highlights with you, just briefly. But before that, I'd like to also take the opportunity just to speak quickly about the new budget software that was approved in the 2017 capital budget. So I'm pleased to say we went ahead with the purchase early in the year, and that this first draft of the budget is a product of that software. So basically, the preparation of the budget was done in conjunction with implementation and training. So a lot of hard work from everyone involved. So I want to thank my colleagues around the table, just first of all, for putting up with me and the finance team during the last couple of months, but mostly for all the collaboration throughout the process. I think that based on the feedback I got, the software was well received and pretty straightforward and user friendly, so that's a good thing. It's going to help a lot with streamlining the process, I think, for the budget preparation and reducing the risk of errors that Excel spreadsheets can cause, right? But ultimately, it's also a great reporting tool that we can use for different financial analyses or reporting on statistics and such. Donc encore merci beaucoup à tous les collègues à table. Pour ce qui est du budget tel quel, pour les highlights, je vais garder ça court, puis si vous avez des questions, je suis content de les répondre. En principe, le premier ébauche propose une augmentation de taxe de 1,5%. La réquisition municipale qui est proposée de juste un petit peu plus que 11 millions, qui représente une augmentation d'environ 400 000 La source de ça, c'est environ 250 000 de la croissance, puis environ 160 000 qui représente le 1,5% de l'augmentation de taxe. Donc, comme vous avez mentionné précédemment, M. le maire, il va y avoir there's going to be working sessions on the 18th and the 19th where we can go in depth to discuss the budget. But at this point, if you have any questions, I'll be happy to address them. Thank you very much, Monsieur Godin. And just to be clear for those who are watching at home and in the audience, a 1.5% increase roughly translates to $24 for the average household in Russell Township. That's correct. So a $2 increase a month, that's quite reasonable. Thank you very much for coming in that low. It's much appreciated. Quelque chose à ajouter, Monsieur Leduc?
No? Anything else to add for members of council? Thank you very much. So we will be going over this beautiful document on October 18th and 19th. Conseiller Laurent? Yeah, I think we just need to also mention that the time changed, I think, for this year. 'Cause I think last year was started at noon, we did the afternoon session. I think we were doing 1 to 9 or 12 to 8 or something like that last year. I think this year we're doing 9 to 5. So for people who are planning to attend the session, it's probably good to advise them of the time change. Merci. Are we, Monsieur Leduc, are we going to be filming this, the budget session, or are we planning on webcasting it this year? Okay, thank you very much. Okay, we'll move on to the next report. Item B, amendment to traffic and parking bylaw report PIC 18-2017. Reduce speed limits on St. Thomas Road, St. Augustin Road, and St. Pierre Road from Notre Dame Street to Route 300 in Embrun. The council received report PIC 18-2017 dated October 2nd, 2017, and approve as recommended in this report the proposed bylaw amendment to traffic and parking bylaw 31-2004 to reduce speed limits to 50 kilometers an hour on St. Thomas Road, St. Augustine Road, and St. Pierre Road from Notre Dame Street to Route 300 in Embrun. Essentially, these are sections where they start off at 50, we get about halfway, and then it goes up to 80, so we're just looking to make it standard all the way from Notre Dame to Rentos. C'est ça, Monsieur Bourneau? Questions, comments, members of council? Conseiller Brisson? I think it's a good idea because especially coming from the north, the people start at 80, but by the time they realize that they're at 50, they're quite advanced. So by starting right away at 50 at the stop, and it's growing on that side too. The only thing I will have to change my location for address because I was always saying as soon as you see the 80 kilometers, it's my entry. So now I'll have to find another location. No, another marker. Another marker. OK, parfait. Quelque chose à ajouter de l'administration? Madame Bourgault? Oui, je veux juste ajouter, Saint-Thomas est déjà 50 km/h, c'est juste qu'il n'était pas dans le bylaw. Il n'était pas indiqué dans le bylaw. On va juste le confirmer. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? No? We'll move on to the next item. Item C, contract agreement negotiations with the Catholic District School Board of Eastern Ontario, report PR 27-27. The council received report PR 27-2017 dated October 2nd, 2017, and approved the signing of the contract agreement with the Catholic District School Board of Eastern Ontario for the preschool daycare services at École Saint-Jean Embrun, and that a bylaw amending Schedule A9 of the user fees bylaw as presented in this report be adopted. Questions, comments, members of council? Anything to add from the administration? Madame Pital? Mr. Mayor, members of council, well, I think it's a great project because we're going to be extending our daycare services from preschool, and we'll also have the pre and post daycare services, which we already hold at the École Saint-Jean-Lacroixy. So we're very happy to finalize this agreement. And as your report indicates, it's self-sustaining. We're actually making a little bit of money, so it's a good program, and definitely will keep in line with the strategic plan to improve the daycare services in the municipality. So, any questions, comments, anything to add? No? We'll move on. Item D, Community Grants Report PR 28-2017. That council received report PR 28-2017 dated October 2nd, 2017, and approved the following departments' recommendations for community grants donations in 2017 to the following groups. 1, to approve an in-kind grant for $100 to RDGHA for their annual photo day for the Russell Coyotes hockey team on October 11, 2017. 2, to approve an in-kind grant for $150 to EMHA for their annual picture day on November 6 and 7, 2017. 3, to approve an in-kind grant of $520.75 to Embrun Skating Club for their off-ice training program September to December. 4, to approve an in-kind grant for $165 to RMHA Minor Pee Wee Rep B for a night of fundraising for their team on October 16, 2017. 5, to approve an in-kind grant for $265 to RMHA for their annual picture days on November 10th and 12th, 2017.
6, to approve an in-kind grant for $330 to RMHA for the rental of the hall for the annual Pee Wee House League on November 25th and 26th, 2017. 7, to approve an in-kind grant for $165 to RMHA for the rental of the hall for their annual IP Fun Day on December 2nd, 2017. Item 8, to approve an ad hoc grant in the amount of $250 to the Russell Lions Club for a luncheon to raise awareness for clients in the region who experience disability challenges. This event will take place on October 17th. 9, to approve an in-kind grant of $495 to EMHA for the rental of the hall for their annual Fall Classic Hockey Tournament, November 3rd to 5th, 2017. According to the Community Grants and Contribution Guidelines, these requests meet our requirements for funding. Item 10, to refuse an ad hoc grant in the amount of $250 to Deafblind Ontario Services for their Art in the Dark event on October 14th, 2017. Questions, comments, members of council? Conseiller Lorrain. Yeah, I just want to make a statement as to the support of this council to the minor hockey associations and the, I guess, the minor sports user groups as defined in the new policy. You know, we talk about all the stuff that we're doing, and we made changes to the policy recently. We also, you know, the association should also take into account that we just offset $2,200 of municipal tax dollars under our grants and contributions program to support some of their events throughout the year. So I just wanted to say that, you know, it's great that everyone's using the program, but we also have to make sure that they understand that that's $2,200 that they did not have to pass on to their users. So. Thank you very much, Councillor Lorrain. Other questions, comments? Councillor Saucier, then Conseiller Brisson. Okay, so on number 10, to refuse the ad hoc grant in the amount of $250, I just thought I got clarification also tonight because there is a residence in Embrun on Notre Dame, and there's one coming to Vars as well. But as was explained to me, that the proceeds from the Art in the Dark aren't solely going to this community, and that they're going to possibly all the residential, which wouldn't fall under the community grants guidelines, correct? Through you, Monsieur Le Duc, Madame Guitard. Thank you, Mr. Mayor, members of council. That's correct. The first one that we did approve for number 8, it was mentioned that it was for the house in Embrun. So that's why that one was approved. Number 10 was not, because it's mentioned it's for all the houses in Ontario. So it doesn't meet the guideline under our program. Thank you for the clarification. Merci. Conseiller Brisson. C'est à propos de ce point-là. Je ne crois pas que c'est pour tout l'Ontario, mais j'avais entendu parler que c'était pour Vars, puis je sais que Vars, c'est pas dans notre district, là, mais j'avais entendu parler que ça allait tout pour celle de Vars. Mais sur ma question était justement, j'étais pour te demander, c'était pourquoi la raison qu'elle avait été refusée, peut-être? Parce que je sais que c'est pour l'équipe mère, mais je sais que ça avait été... Comme Mme Guitard a clarifié, c'est le fait que c'est dans l'application, ça ne parle pas spécifiquement pour la maison ici dans notre région, ça parle que c'est en général. Je sais que c'est pour Vars. Okay. D'autres questions, commentaires? Okay, we'll move on to the next item. Item E, user fees for Sports Dome, report PR 29-2017. The council received report PR 29-2017 dated October 2nd, 2017, and approved the amendments of the department to adopt the proposed bylaw hereby attached. So if we can bring up les parties en jaune for the Sports Dome. Monsieur Le Duc, Madame Guitard. Thank you, Mr. Mayor, members of council. So this is the proposed user fees that we've been working on the last few months. We had presented you a draft copy, if you want, at the February 21st meeting, but this is now we're proposing a more final user fee. So we've done some research for
all the different components of the user fee. We've checked with different domes, with gyms, with tennis courts. So we think that this represents a very, I think, very good user fee. We try to accommodate the seniors, the students, and also our residents to make it accessible for them. We do have a non-resident fee also because we do understand that the dome is subsidized mainly by our taxpayers, so we want to give them the more accessible rates. So tonight we'd like to have a resolution from council so that we can start our marketing for the dome because the opening is getting closer and closer, and we want to have a marketing campaign launch very soon, and also maybe for Christmas. So, yeah. Thank you very much, Madame Guitard. I know a lot of work has gone into getting prepared for the dome as construction. You know, visually we see all the work that's being done construction-wise, but obviously on the back end there's a lot of programming and administrative work that's going in as well. Maryse, tu pourrais-tu juste monter l'écran un petit peu? The only suggestion I will make is in regards to non-resident fees and resident fees. For non-resident fees, I would propose to council that we take away a student fee. Simply put, I don't think that a non-resident should ever be paying cheaper than a resident here. Even though it's a student, I still think it's unfair that a student from a non-resident perspective would be paying cheaper than a resident here. So I would make that recommendation to council if they agree with that or not. I agree. So for example, in UPSEDZ, non-resident fees, monthly student is $45. Well, that's actually cheaper than a resident monthly fee of $50. So it's not a big difference, but I think it's more the principle of the thing that you know, we shouldn't be giving it non-residents a discount compared to our residents. So, thoughts? I'm looking for if members of council, if they have comments like that. I see heads shaking that they seem to be in agreement. Yeah. So, Monsieur Leduc, Madame Guitard, Monsieur Conseiller Lorrain. When we say, it says here the full field prime hours being 5 o'clock to 11 o'clock p.m. and weekends. What are the hours on the weekend? Is it from the time they're open till the time you're closed? Is considered all prime? Well, if you consider your arena starts at 7, if I don't mistaken here, and it goes until the 11 also. So we base that on the same hours for prime time during weekends. So basically weekends would be all prime. So 6 a.m. to 11 No. p.m.? No, 6 to 7 is non-prime. Okay, can So you let's, fix this then? Because we could definitely make it more yeah, precise. this to me would read that Okay. the entire weekends are prime time for your full field requests. Okay. What if somebody came in and wanted to rent it overnight? Because I know there's a lot of stuff that goes on between midnight and 6 a.m. leagues and whatnot for different things, baseball specifically, I've heard of. So we don't factor in here any concept of any additional hours. Monsieur Leduc, Madame Guitard. Merci, Monsieur Maire. I think this is something that we did not look at because we never had the request for this, but definitely we could look into it. I know for our existing facilities right now, we never allowed the overnight because it was a very big issue with entrance. But definitely we could look into it if this is council's wish. So with all of the domes that we've spoken to, no one mentioned anything about overnight events No, not that I heard. or leagues? Monsieur Leduc? Madam, Mr. It's our discussion that we've had personally. No, not heard of anything.
I've heard of baseball again, overnight, but not more of a league, more of a just rent it for a night tournament type thing. I mean, it could be something that if an organization approaches the municipality, it could be something that's put into a contract as far as, you know. I just think we should have a rate for outside of these hour rates or something like that, so that we call it non-prime and. I think it would probably become non-prime, and and if it does become a very popular request, then you can definitely make it a more official user fee if council's wishes. But other than that, we could do on one by one, I think. Okay. Yeah. Monsieur Leduc? I was going to say that in the past, we may have had some broom ball tournaments, but I'd be going back in time many years. I'm sure there were some tournaments overnight back then. So, but I think they were treated as a case-by-case scenario. Unless council really wants to have that there, we can just make the amendment if you want to. Councilor Socio? My question is about staffing, like, what do you do about that? And all of a sudden, one night, you'd have somebody wants the dome or the arena. Monsieur Leduc, Madame Miton? Well, that's it. With the insurance, they do make it mandatory that we have a staff at all times in the facility. So I remember when we had broom ball until 1 o'clock in the morning, we made sure that we had the appropriate staff there until 1 o'clock in the morning. So for the dome, I would think that we had to do the same thing. But if it's a tournament a year, this is something that you can work around, I'm sure. And like you mentioned, if we do get a league that's interested in doing it, they could have a discussion with the administration. It can be brought back to forth to council to let us know what's involved and if we want to set a user fee at that point in time. Okay. D'autres questions, commentaires? Conseiller Brisson? Juste, peut-être que c'est dans les prix, mais je trouvais pour la conference room rental, la daily fee à 150$ pour le size de cette chambre-là. Je ne sais pas si c'est cher parce qu'il y a à peu près de la place tout de même pour une dizaine de personnes. Il y a de la place pour 35 à 40 personnes. On s'est fié sur nos autres salles de cette grandeur-là. Et c'est ça le. Ça, c'est plus petit que n'importe quelle salle. Parce que n'oublie pas que tu as juste une table dans cette salle-là. Si tu enlèves la table, tu peux placer. Pardon? Il n'y a pas un évier? L'évier est pas mieux. OK. Si tu enlèves la table, tu peux placer facilement 35 chaises. Parce que n'oubliez pas que c'est une conférence, donc vous n'avez pas besoin des tables. Ça peut être juste des chaises placées en lisière comme ici, si vous voulez. Personnellement, c'est juste que je le trouvais cher pour la grosseur de la salle. Conseiller Simon? Merci. Ce qui influencerait ma position pour le prix de ça, c'est est-ce que les gens qui loueraient, je sais qu'on n'a pas fait les politiques encore de restrictions pour ça, mais est-ce qu'ils ont le droit d'amener comme, admettons, pas un caterer, mais tu sais, Alain Vio, s'il veut venir porter des choses, il n'y a pas... Si je paye 150$ pour la journée, moi, je vais être capable d'apporter mon monde pour ma nourriture. Là. Madame Guiton? Merci, M. le maire. Définitivement, c'est comme toute autre salle. OK. Un traiteur peut être présent. Il OK. n'y a aucun problème. Puis ça, c'est en ligne avec les autres salles. Ouais. Exactement. Monsieur Leduc? C'est vrai, sauf que ça peut d'autres dépendre du contrat qu'on pourrait avoir avec Un fournisseur. un fournisseur ou un restaurateur qui prend le contrat pourrait nous exiger l'exclusivité du site pour rentabiliser ses investissements. Puis là, à ce moment-là, pour être capable de livrer ça, ça veut juste dire que ça pourrait dépendre du contrat. Quel contrat qu'on a avec ça. Okay. Conseiller Simon? Mais si c'est malléable, on peut toujours modifier des ajustements si on voit qu'il y a un contrat de négocier, de faire des ajustements à cette bail-là ici. D'autres questions, commentaires? Quelque chose d'autre à ajouter à l'administration? Non. Le plus vite que c'est approuvé, le plus vite qu'on peut commencer notre marketing. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Item 12, notice motions, we have none. Item 13, question period on meeting of the day. If anybody's interested to come up to the lectern, no? We're good to go? We'll move on to item 14, resolutions. Motion that council approve all recommendations listed on the agenda under number 11, reports from departments and council committees. I need a mover and a seconder. Moved by Conseiller Lorrain, seconded by Conseiller Brisson. All those in favor? All those opposed? Carried.
Item 15, bylaws. Motion that council approve bylaws 2017-089 to 2017-091 inclusively for first, second, and third reading as listed on the agenda. 2017-89 being a bylaw to adopt the revised rental and allocation policy. Notice of motion, Councillor Jamie Lorrain, September 18, 2017. 2017-090 being a bylaw to amend the traffic and parking bylaw 31-2004, PIC 18-2017 to reduce speed limits on St. Thomas Road, St. Augustine Road, and St. Pierre Road from Notre Dame Street to Route 300 in Embrun. 2017-091 being a bylaw to amend Schedule A9 Parks and Recreation Fees under user fee bylaw 2016-119 Sports Dome and Daycare Report PR 29-2017. Need a mover and a seconder for the bylaws? Moved by Conseiller Brisson, seconded by Conseiller Simon. Monsieur Leduc. Mr. Mayor, vous avez discuté, you had discussed that you might want to amend the student fee, so this will be the time where you propose an amendment if you are interested in doing that. Yes. So I need a mover or seconder for the amendment to remove the student fees on the non-resident fees. Councillor Saucier, you're willing to move that motion? Seconded by Conseiller Brisson. All those in favor of that amendment? All those opposed? Carried. So that's for the amendment? Yeah, or can we just put it apart from the others? Oui? Okay, so That we let's step back then. Yeah, je imagine. So on va séparer les Sports Dome and Daycare, PR, ouais, le bylaw 2017-91, on va voter dessus séparément. So moved by Conseiller Brisson, seconded by Conseiller Associé to remove those two. We'll vote on the on 89 and 90, being the traffic parking bylaw and the allocation policy from the notice of motion from Councillor Lorrain. Hein? Ben, on va voter sur ces deux-là en premier, puis après ça, on va voter l'autre séparément. Parce que c'est tout regroupé ensemble comme c'est là, des bylaws. Didn't the amendment pass to the original piece? Why are we just voting on the original as amended now? And then all three of them get passed? It's just I just wanted to know if the $150 were okay with you or not. He was asking to remove that item because he wants to discuss that item further. So it's easier just to. Okay. We I'm should- confused because the motion to, the amendment to change the fee was approved, The fee on the removal is student fee, right? but now he's talking about the rental of the hall at $150. Okay, so now we're taking it up. So we'll take it out, we'll have that, we'll vote on the other two, get them through. So I'm asking for 2017-89 and 2017-090. All those in favor? All those opposed? Carried. So those two items are approved. We'll move on to 2017-091, so motion. I need a mover and seconder to put it on the table again. Moved by Conseiller Lorrain, seconded by Conseiller Brisson, so it's now on the table. We passed the amendment. I'll ask again. It was Councillor Saucier and Councillor Brisson in regards to the removing of the student non-resident fee. So all those in favor of that amendment? All those opposed? So that amendment passed, and now Conseiller Brisson would like to make another amendment. It was just to have the view of the other councillor. If you found that 150 for that hall was too high, personally I was finding it, but I was just wondering if it was, before passing it, if I was suggesting to maybe lower it a bit, but Okay. to have your view. So There's no- are you moving that motion? Are you proposing that amendment to reduce the fee? Yeah, okay. So, t'as-tu un montant, tu veux le réduire ou? C'est pour ça que je voulais demander le commentaire des autres. Là.
Can't we just discuss it before? Well, that's what item 14 resolutions was for. If we Okay, wanted it, the total, item, okay. we should have removed that at resolutions, had that, Okay, because okay, we've c'est bon, approved the c'est bon. resolution. Councillor Simon. Because when I asked, I think Mrs. Guitar mentioned that it was similar to what elsewhere in the township, what we were doing, but I rented the hall upstairs of the arena for $100 and, or a little bit over $100, and it was huge. So I'm just thinking what compared to that, I understand Councillor Brisson's point, so I just want to make sure that for that little room, that is appropriate. Monsieur Leduc, Madame Guitar. Merci, Monsieur le maire, membres du conseil. You rented your room for less than 4 hours, that's why. It 4 was hours and $100. less is $25 an hour, so it's 100, For which 4 is the hours. same thing for Mhm. this room. If you rent 4 hours or less, it's $25 an hour. Okay, so it was So still- let's say it's a meeting doesn't always last 4 hours, so basically it would be 20, 50, or 75. No, but that's what I'm saying, there's a difference in size in those two rooms and Yeah, windows. but, okay, but still, you need somebody to go after you, Mhm. to clean up the room. Mhm. So at one point, a Mhm. meeting is a meeting, you still need Mhm. someone to go in the room and clean after you. So So I for an think I'm- hour or 2 hours, the size of the room that you'll be using, and you use probably upstairs at the arena because there was no smaller rooms. No, exactly. So basically for us, the maintenance fees is almost the same. But then they have the washrooms, they have everything there, so, like Monsieur- in the room. So I'm just thinking maybe it's the hourly rate that's too high for this one? I don't know, but it seems just a little bit. Monsieur Leduc. Maybe our perception should be that this is the right price for this small room, and then charge more for the bigger room. More- No, that's more not what we electricity want. and- Yeah, well, maybe. that's the point. No. Conseiller Lorrain. I'm fine with the fees as they are. If there's a proposal at the other end that wants to change it, then put the amendment on the table, but I'm fine with if somebody's asking my opinion, I'm fine with the fees as proposed. Thank you, Conseiller Lorrain. I'm fine as well. Madame Camille Laflamme. Sorry, there was also a mention about the turf field, that there was a clarification to be made. So is there an amendment for this? Or? I don't think at this point in time that'll be clarified if ever there's a. For the hours, Oh, for the weekend, 6 a.m. We could put that. So let's clarify it now in the amendment, that way we know it's, I will propose an amendment then on the hours, that the weekends be identified appropriately in the bylaw as prime time or non-prime time hours, so that it makes sense when somebody looks at it and they don't get overcharged for the time that they're going to want to use the field. just to clarify, the bylaw itself doesn't state the user fees, it just makes reference to this amendment, or this Marcus, appendix. can you put Schedule A on the, Thank you. It only mentions the prime time for the weekdays. So we could mention weekends, prime time, 7 to 11 p.m., like we do for the ice. That's how it's mentioned for the ice. So we have Councillor Lorrain that's making that proposal. Do I have a seconder? Seconded by Conseiller Brisson. Questions, comments on the proposed amendment? All those in favor of the amendment? All those opposed? So the amendment is carried. so is that for 1A and the other non-seasonal A as well, or AB and AB for seasonal and non-seasonal? Which one was it? And then For both, yeah. For both? For 1A and for seasonal, and one for non-seasonal also. Okay. Perfect. D'autres questions? Conseiller Simon? So for the track only, how did we determine that cost? Because was that from other sports dome that were doing the same thing? It's the exact same price? Okay. Any other questions, comments, amendments? No? So we had a mover and seconder to put this on the table originally. So I'll ask those in favor as amended. All those in favor?
Of the whole thing that's been amended. Okay, all those opposed? Carried. Item 16, new business reports, we have none. Item 17A, Councillor Saucier in regards to update for Friends for Life. I just wanted to congratulate Marie-Claire Ivansky on her event for Run for the Cure. I was a busload of us went yesterday to the event, and her Friends for Life raised $36,000, and she was presented with a plaque at the event, and so congratulations Marie-Claire et al., and great event yesterday and weather. Thank you very much. Item 17B, Councillor Saucier, the Art in the Dark fundraising event. Okay, so we've had some discussion about this, but Saturday, October 14th, at Russell High School is the, it's a dinner and Art in the Dark event for the blind and deaf. And again, with this group home that we have here in Embrun. Tickets are available online or from Scotiabank, and Scotiabank is a sponsor of the event. And so it's dinner is catered by Belle Boeuf, and after dinner we will all be blindfolded and make some interesting art. So it sounds like a fun evening. Thank you very much, Councillor Saucier. Next item. Conseiller Bilisson. Just to add that tickets are also for sale at Beyond the House and also at the Home Hardware in Russell and Embrun. Okay, parfait. Merci beaucoup. Next item, item 18, public meetings and hearings. We have none. Item 19, pursuant to section 2392.3 and 3.1 of the Municipal Act 2001, SO 2001, Chapter 25. Motion to move into closed meeting at the hour of 6:56 p.m. to address matters pertaining to Section 239 of the Municipal Act 2001, SO 2001, Chapter 25, to consider matters relating to 1. Construction project claim, Section 2B, personal matters about an identifiable individual, including municipal or local board employees, and Section 2E, litigation or potential litigation, including matters before administrative tribunals affecting the municipality or local board. Item 2, proposed acquisition of land in Embrun under Section 2C, a proposed or pending acquisition and disposition of land by a local municipality or local board. Item 3, Section 2B, personal matters about an identifiable individual, including municipal or local board employees. Need a mover and a seconder? Moved by Conseiller Larin, seconded by Conseiller Saucier. All those in favor? All those opposed? We are now in closed session. Thank you very much. We'll take a 5-minute break.